So, can you please introduce yourselves? I'm Lindsay, or in Kosovo, I was known as Lynn or Lena, and I was a volunteer in community economic development from 2016 to 2018. I was a volunteer in Gračanica in the Serbian community. I had a really great host family with 2 brothers and 6 kids and their wives and their parents, and we had a lot of fun together. I worked on a lot of great projects. I actually married an Albanian Kosovar from Kamenica, our pre-service training site, which was not part of my plan, but he is a really great person, and I'm so lucky to have been here and that our paths crossed. And since Peace Corps, I continued to work in U.S. government for the Small Business Administration, and recently came back to Peace Corps to work as a recruiter in my home state. So let's go back to your husband. How did you meet while you were a Peace Corps volunteer, or and did you marry while you were a Peace Corps volunteer, or you had to wait until you finished your service and then marry? We met on Instagram in April 2016. I wanted to see pictures from real people in Kosovo, and his profile just was really interesting, a lot of landscapes and nice portraits, and so I thought he was a cool guy, but I didn't even know that his town existed at that time. I'd never heard of Kamenica before, and then we ended up going to pre-service training in Kamenica for those few weeks, and just the photos started getting more and more familiar, and so I wrote to him, like, hey, do you live in Kamenica? And we were just friends for a while. He took me to my first Albanian wedding, and a lot of firsts just with Albanian culture, and so that is how. So Fatmir, tell us how kallzona qysh është me martu një Amerikane. Unë jam Fatmir Maliqi, vej për komunës Kamenicës për një fshatit Busavat. Asnjëherë nuk e kam menduar të marr një vajzë për një shteti tjetër ose për një region tjetër, dhe është mendoj si cilë që e ka një mundësi, unë i preferoj me bohen, që shumë bohen vetë. Edhe Lindsay është një vajzë që nuk kam menduar veç 20% sa është kjo, nuk kam menduar që po kjo është për mua 200% ka ndryshuar, jo është një shmall që thëna 100%. Po, edhe nuk është e vështirë domosdoshmë për me ndryshu, se fakt që jemi për një mentaliteti tjetër, në regioni tjetër, kulturë të ndryshme, po bashkëpunim me një komunikim shumë të lehtë, njëri mund nga dalë edhe më kon një gjuhës përbashkë. Edhe unë jam shumë i lumtur me Lindsay Maliqi, jo Bergman. Po, edhe kjo ashtu që tha edhe kjo domosdoshmë përmes Instagramit, isha u them jashtë Kosovës, edhe isha lodh 2 rrugë dhe thash nomës nëse më mbyp dikush atë mos e tregoj që tash po duam me pushu, se zakonisht familjar për ne ndihmë, thëshin edhe thak. Veç sa është me pushuën telefonin, mesazhe kjo, Facebook, thash, edhe për shikoj kjo. Po mirë, tash hajtash më se pashe huja dhe edita që pi Instagramit show që edhe tash hajtash ti përgjigj. Edhe kjo vazhdoi domosdoshmë disa herë mesazh tonë, edhe nuk disha çfarë më thon, përveç që ishte gjenie kundër disha respekt si për motrat teme. Edhe as më shumë shokë që pini shtetit të huaj edhe larg. Edhe thash nëse ke nevojë, thash e poshin ku jeton në Kamenicë, thash nëse ke nevojë diçka për ne pavarësisht për çka, ose le problem thash lutem edhe më thash se e një qytetin shumë mirë dhe njerëz. Edhe me kalimin e kohës e mora në familje, ndarsmet, nuk isha ide çfarë më thonë edhe shkoj një kohë. Asnjëherë nuk kam synuar që për një qëllim për bashkim ose për as më pak çift. Po kjo e shpreh mendin tonë, nuk e kam plan dhe shok me ty, sa e tham më shumë, thash. Nuk kam menduar. Edhe ka filluar aty dhe jemi tani 6 vjet, por për këto sa 6, po të bashkër, po më duket si 6 vjet. Çka ke ndryshuar ti për Lenin e çka ka ndryshuar kjo për ty? Kjo ka Qysh e boti amerikane, qysh e boti Leni shqiptare? Kjo ka ndryshuar më shumë se sonë që duhet të ndryshojë ndaj sa. Kjo ka ndryshuar më shumë te unë shumë ka ndryshuar, përveç çka bën kjo që e bën? Po Lin Maliqi. Bën shumë përveç meje, që ka dërim se do një herë na ime si që ti me që të gëtshëm,
Kjo përveç me që ka respekt, kom respekt fakt shumë, po ka qa shumë bo respekt te familja me gjoni, është familja ngusht, te shoqëria, edhe ka dërem. Si për shembull dhe nuk kam presion me mësu gjuhën angleze që jetojmë në Amerikë jetojmë. Edhe me mësu gjuhën, je këtu. Po çdo herë është ajo e kundërta, domethënë, ose kur du me punu që e preferoj punën shumë, po dhe mos puno, rrë shpejt diçka. E që me gatu, kom një që bëm fli, pasull. Po. Unë pasul, Fatmir. Po. Interesanti, ka vëllnet dhe ka dëshirë një mësuan kulturat, adetet, ushqimet e tona, gjestet që shikim, bashkë që shikim edhe këtu, edhe mundohet me bu një jetë si shqiptarët, jo si një amerikanë. Edhe kështu që e lësojnë shumë këtë gjestë që e bën kjo, edhe që po këtë dorem. Se me të vërtet, du me pas njëri dorem shumë, ashtu që shimi da si që forë kanë gjak nëzit, edhe agëm shpejt. Then, how did Fatmir change? If he did change, how did he change? How did he become Americanized? Fatmir adapted really well, actually. He's got a very entrepreneurial spirit, and he started his own business. And I think the hardest part was probably the language, because like he's saying, like, I didn't want him to speak to me in English when we were in Kosovo. I wanted to learn Albanian, and so he didn't really get a lot of English language practice until he was in the States. And so I think he gets along with my family and my friends really well. He's just a really easygoing and funny guy, and I think he's doing really well in the United States. And every year our local community has an international festival, and we always put up a Kosovo booth with sulfur and flia and the flag and Jellic and everything, and we pictures of my Linda and Rita Ora, and just try to introduce Kosovo culture to our community at home. And we also have 2 cats from Kosovo, an orange cat named Dita and a black cat named Nata. If you could go back in time, would you do Peace Corps again? And would you marry Fatmir again? Oh, yes. Yeah, it was not part of my plan, but it was definitely a surprise for me to meet a life partner. But I don't know, he's great. I definitely do Peace Corps again. I feel like a much more well-rounded person since doing Peace Corps. I was very career-focused. Young American coming into Peace Corps, and I learned to slow down a little bit. You can still have your work, but it's also really good to focus on relationships as well. I still talk to all my Serbian friends and host family in Gračanica, and I still love visiting our Albanian family here in the summers, and it's always great to be back. Thank you.